Right, okay, guys. Good evening and welcome back. Make sure to turn on the videos, okay? So I think you guys can hear me properly. Now one then power cut එක උනාට පස්සේ දැන් අපිටත් ආවට පස්සේ හැමෝම අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ on කරන් ඉන්න ඕනේ. Right? දැන් power cut නැති අය වීඩියෝ on කරගන්න. Right, okay. Let's start to the lesson. Right. Hope you can hear me properly, right? Can you hear me, guys? Again? Right, okay. Thank you. Right. So, still we are in the first lesson, right? We are discussing the background of businesses, right? So, in this topic, up to now, so I have finished up to factors of production. Can you remember, right? So, we finished up to factors of production. Now, now today I'm going to finish the stakeholders of business, right? I think you can remember what is a business, right? So other than that business, objectives, right? Globalization and needs and wants. Can you remember? Manufacturing businesses, right? And other than that, factors of production. Now we are discussing the stakeholders of business. Yes, Karane, right? Okay. Now under stakeholders of business, we discuss up to here, as I can remember, these objectives, right? Okay. Now today we need to start this part, right? Example for their contribution, right? So example for their contributions, right? Now when we discuss about this one, what I want to tell you now, I think you can remember about everything. Now you are perfect in first lesson, right? Now you should teach me first lesson. Okay. මම ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා assessment එකක් ජනවරි වල දෙන්නේ. දැම්ම දෙන්නේ නැහැ. අලුත් ඔයගොල්ලෝ අලුත් අවුරුද්දට ආවම ඒතර ක්ලාස් ටයිම් ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. දැම්ම කියලා තියෙන්නේ. right? මේක අපි යන්නේ ජනවාරි ඉඳන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා. ඒතර ජනවාරි ඉඳන් මම ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා මේ මොනවාද වෙන විදිහක් මොකක්ද දෙන වෙන විදිහ ෆස්ට් ලෙසන් එක මම හැමෝටම දැන් මේක දුන්නම් මම දන්නවා සමහර ළමයි ක්ලාස් එන්නේ නැහැ. right? සමහර අය ක්ලාස් එන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව කැමති නැහැ. නේ? ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න. හරිද? මම ඔයගොල්ලන්ගේ මේ මොනවාද ටොපික්ස් ප්‍රයිස් එක තියෙන නේද? මතකයි right? මම ඔයගොල්ලන්ගේ ටොපික්ස් වෙන වෙනම ඩිවයිඩ් කරනවා. right? ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ලෙසන් එක මම ඒ දවස් ඉන්න කවුන්ට් එකට මම මොකද කරන්නේ මේ පාර්ට්ස් වලට බෙදනවා. තේරෙනවද ළමයි? ඔන්ලයින් right? ඒ දවස් ඉන්න හැමෝටම ටොපික් එකක් අසයින් කරනවා. ආව ඇහෙනවද? ඔන්ලයින්? ඕකේ. එතකොට මම මොකද කරන්නේ මේ හැමෝටම මේක topics assign කරනවා. right? තේරෙනවද? Now sometimes think about for one person what are the business objectives, right? You know, describe, right? And for another one needs, for another one wants, understand, right? For another one stakeholders, right? එම බෙදනවා. දැන් මේක not just like a assignment, so I need analysis from you, understand? මට ඕනේ වගේ analysis එකක්. මොකක්ද analysis එක? පළවෙනි එක තමයි, so I'll give around 3 to 5 minutes, minimum 3, maximum 5 minutes. තේරෙනවද? minimum 3 minutes, maximum 5 minutes. You need to adhere with the time, right? එතකොට ඒ time duration එක ඇතුලේ මුලින්ම දෙන topic එක ඔයා describe කරලා, in addition to your textbook you need to find things, understand, right? textbook එකෙන් එහාට කී දේවලුත් අරගෙන තව මම ගොඩක්ම කැමති මේක පුළුවන් නම් හොඳයි, still you are in grade 9, but දැන් මම ඔයාට එවනවා past papers තියෙන ඔක්කොම papers තියෙන එකක් Google Drive එකක්. තේරෙනවද? papers තියෙන එක Google Drive එකක් තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒ Google Drive එකේ තියෙන papers වලින් ඒතර ඔයාට තියෙනවා දැන් 7 years. තේරෙනවද? පොඩ්ඩක් නිකන් past papers ටික go through කරලා past papers වලින් මේ ප්‍රශ්න ඒ topic එක relevant වලින් මොනවද අහලා තියෙන්නේ කියලා ටිකක් හොයාගන්න.
මංකින් දෙන්න වාට ඔන්නම් last 2 years last 3 years last 4 years මුළු full paper එකෙන් බලලා ඒ topics එකට relevant question ටික select කරන්න මං කියලා තියෙනවා select කරලා these are the questions which I identified through the past papers. Okay, so these are the question and these are the answers. Majoritarily you can get like 3 marks 2 marks from this topic වගේ අර පුළුවන් නම් හොඳයි. It's up to you. Okay, it's up to you. Is it clear to you guys? තේරුණාද? Online? Can you hear me? ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. සමහරට ඔයා තාම 9 නිසා ඔයා අවුරුදු 5 7 ඕනේ අවුරුදු 2ක් 3ක් මිනිමම් maximum last 3 years right බලලා මොනවාද ඒකේ තියෙන්නේ මේකේ මෙහෙමයි කියන්නේ. මේ ඒ කියන්නේ ඔක්කොම බන්දනවට full paper එකම කියවන්න වෙලාවක් නැහැ තේරෙන්නේ නැහැ right. ඒකේ නිකන් ඔයා බලලා මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ කියලා ඔයගේ පුඩු ඇනලිසිස් එකක් කරලා අනිත් පැයට කියන්න right. So I'm not expecting a presentation. You don't need to, at least you don't need to do it using PowerPoints. You can you use whatever you want. Even you can write in a piece of paper and scan it and you using cam scanner, okay, and you can present it. Understand? You can do whatever you want. So I'm going to do this in January paper revision class. තේරෙනවද? January වල paper revision class එකේ මම මේක කරා. තේරෙනවද? January වල අපි start කරන paper revision class එකේ මම පටන් ගන්න මුලින්ම මේකේ. හරිද? So next week or now you know when it comes to our December month we have only another 2 weeks. Next week or ඊට පස්සේ week එකේ මම දෙනවා topics ටික. Right? So I'm giving you around 2 or 3 weeks. Then you have freedom, right? Because of you don't have schools, right? These days because of the A levels next month, I think, right? So because of that you can do everything, right? So no, at least now first thing 3 to 5 minutes, that is the main thing. 5 minutes වලට above යනවා නම් වැඩක් නැහැ. මං කියන තේරෙනවද? ඒක තමයි ගොඩක් අයගේ ප්‍රශ්න තියෙන presentation එකක් දුන්නාම අර ඔගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි වලටත් ගියාම time management is the best first thing. Understand? Right? ඔයා විනාඩි 2කමාරක් කතා කරත් වැඩක් නැහැ. විනාඩි 5මාරක් කතා කරත් වැඩක්. 3 to 5 minutes. Understand? Right? Is it clear to you guys? Right? Is it clear to you? Okay, so that is the first thing, right? Okay, from the first lesson then you can gain a good knowledge, right, from the first lesson. Now shall we move to the lesson? Anything whatever you want to say? Is there anything? No, right? Anything? No. ඇහුන්නේ අලුත් classes වෙලා වෙනස් වෙනවා. මං හිතන්නේ මම කිව්ව කලින් මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට වැටෙන්නේ Monday හරි. Monday grade 10 වැටෙන්නේ. Institute එකේ දෙන ඔක්කොම class time change වෙනවා ඒක. Right? Theory paper revision පන්ති දවස් 2කට වැටෙනවා. ඒ ඔක්කොම details කියන්න. Right? Right. Let's start. Now you know this is, so what is the topic? We are discussing about stakeholders. Stakeholders. Who are stakeholders? Stakeholders are parties having an interest to the business activities. Okay, so we can identify like owners, managers, right, employees, right, suppliers, competitors, customers, right. So other than that, community, government, financial institutions, competitors, right, future investors, public, right. Likewise there are so many stakeholders of the business. Understand, right? So what I want to tell you now, you know, think this is our business, okay, and think this is our stakeholder. So what I want to tell you, you know, so we can identify two-way errors.
What is this? Now you know stakeholders are having interest to the business activities. Why? Because of they are having different objectives to achieve from the business. Understand? And also business also expect different contributions from the stakeholders. Is it clear to you? Right? So likewise, yes, the last week we discussed about this one. අපි ගිය සතියේ කතා කරේ මොකක්ද? මෙන්න මේක ගැන මොකක්ද? මේක මොකක්ද? stakeholders ලා ඇයි interest එකක් තියෙන්නේ business activities වල. තේරුණාද? right? ඔය නිකන් කට්ටිය නිකන් ඔය කරන් තාව නැද්ද? ආවද? power නැද්ද? තාම නැහැ. එතකොට අනිත් අය චින්තනී ඉන්නවද? ඉස්සඳු power cut, right? Okay, no worries. Heshan, are you there? Okay. Right, Hari. Okay, let's start. Now, you can remember about this one. Stakeholders, why they example for their objectives, right? No owners, security of the investment, earning a sufficient profit, like okay. So other than that, growth of the business operations in future, managers, employees, customers, likewise future invest by taking decision on investment. මං කියවනේ මතකද මං shares ගන්න ගිල්ලත් කතන්දරයක් කිව්වේ මතකයි නේද? right? ඒ වගේ එක එක ඒවා තියෙනවා. මට අමතකුණා වීඩියෝ එකක් දාන්න මම අද දාන්නම් මං කිව්වේ අර ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් මේ මතකද මං කිව්වේ ෂෙයා මාකට් එක ගැන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා කියලා මතකයිනේ right ඔයාලට ඕන නම් චනුක්ස් බ්‍රෝගේ YouTube channel එකට ගිහලා බලන්න බලන්න ඒක තියෙනවා ෂෙයා මාකට් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා right okay now what I want to tell you the other side now today we are going to discuss about example for their contributions. Understand? Sorry, example for contribution, which means what? So what business expect from the stakeholders? Understand? දැන් business එක කියන්නේ පණ නැති පුද්ගලයෙක්. ඉතින් business එක ඇත්තටම දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද උට පණ නැහැනේ. බිල්ඩින් එක ගන්න එක මං කියන්නේ තේරෙනවද? මොකද අපි නිකන් කියන්නේ ඒවා බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා අපි දකිනවා. මං කියන්නේ තේරෙනවද? Right? Okay. A business is required to conduct its operation in a way that it satisfies various objective of the stakeholders. In this regard, business also expects certain contribution from its stakeholders. Table number 2.1 depicts example for some contributions expected by a business from some selected stakeholders. Expected contribution from stakeholders, right? මේ තියෙන්නේ. Now let's discuss about owners. දැන් මොනවාද business එක ඕනකින් බලාපොරොත්තු වෙන අනේ මාව දාලා යන්න එපා. නේද? මගේ ළඟටම වෙලා ඉන්න නේද? එයා දාලා ගියට පස්සේ කොහොමද business එක නැන්නේ නේද? So contributing adequate capital නේද ඉතින් business එක අයිතිකාරය ණයම නම් ගන්න හදන්නේ වැඩක් නැහැ. මගේ දැන් ඔයා හිතනවා කවදා හරි මම ලොකු businessman කෙනෙක් වෙනවා මම කවදා හරි හොඳ business එකක් පටන් ගත්ත ගමන්ම ඔයාට පුළුවන් bank loan එකක් ගන්න දෙන්න. මගේ දෙන්න. At least you need to have around money, right? I don't know, it depends on the bank. ඔයාට අත්‍තරම ඔයා කීයක් හරි දාලා business එක පටන් ගන්න ඕන. business එක ඔයා කීයක් හරි දාලා පටන්ගෙන ඒ වගේම මේ ඊට අමතරව මේ තව මොනවාද run වෙන්න ඕනේ capital ඔයාලා කීයක් හරි තියෙන්න ඕන. තේරෙනවද? At least your business has been running more than 6 months. Understand? Right? So likewise, now you can't obtain a bank loan, okay? So in initial, right? So what you need to do, contribute what owners what expect from the owners, contributing adequate capital. Understand? Contributing adequate capital. Now in here, be careful. This capital is totally different than the factors of production capital. Understand? So there are two things. Factors of production, there also we can identify capital. When it comes to accounting, that capital is totally different. Understand? Okay. Now what is the term called capital in account? Now you know when it comes to business studies, capital means man-made things to produce goods and services. Can you remember? Right? Man-made things. Right? අපි කතා කරේ rice මේ මතකද? අර එක එක example මං කිව්වේ. නිදිමත නැහැ නේද කට්ට? නිදිමත නැහැ. Right? Man-made things means the capital for in business studies.
When it comes to accounting, capital means, what is the term called capital? Accounting wala capital kya? Owner's investment. Understand? Owner's investment. If owner invests something to the business, we call it as capital in account. Understand? Right? But when it comes to business studies, capital means man-made things. Is it clear to you? Right? Now, contributing adequate capital. Now, not only for money. Understand? Even the owner can contribute from different assets, which means owner can, yeah, invest land to the business. Understand? Other than that, a building, a motor vehicle. ඒ හැමදේම දාන්න පුළුවන් නේද? හැමදේම නැතුව එකපාර අහසින් කඩාගෙන වැටෙන්නේ නැහැ. Right? Being dedicated and enthusiastic about the business activity. සමහරවුන් ඉන්න ඌ දන්නෙත් නැහැ උට business එකක් තියෙනවා කියලා. ඌ ඔහේ ඉන්නවා business එක මෙහෙ යනවා. නේද? අර ඉන්න සේවකයෝ හොරකම් කරනවා. නේ? ඌ දන්නෙත් නැහැ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. යා සමාලාට ඌ යන්නෙත් නැහැ. යාළුවෙක්ට කියනවා පොඩ්ඩක් බලන්න මචං. මං කියන්නේ. right? ඉතින් ඒ වගේ business තියෙන ඕනද? Being dedicated and enthusiastic. So supervising business activities. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයා දන්නවා business එක ලොක් එක ගත්තොත් එයා හැමතිස්සෙම business එකට යන්නේ නැහැ ලොක්. ඉඳලා හිටලානේ යන්නේ නේ. ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉඳලා හිටලා හරි යන්න ඕනේ. මං කියන්නේ right? ගිහලා බලන්න ඕනේ මොකද වෙන්නේ. right? spot check එකක් කරන්න එහෙම යන්න ඕනේ සාමාන්‍ය. මං කියන්නේ දැන් සමහරලාට ඔය මොනවාද සමහර business වල ඕන මොකද කරන්නේ ඇවිල්ලා පිටි පස්සෙල්ලා මං දැකලා තියෙන සමහර business වල මෙහෙම එනවා. සද්දයක් මුකුත් කියන්නේ නැහැ එනවද නැද්ද කියලා කාටවත් කියන්නෙත් නැහැ. ඔහේ ඇවිල්ලා පිටිපස්සට වෙලා අත් දෙක බැඳන් බලන් ඉන්නවා එම්ප්ලොයිස්ලා මොකද කරන්නේ කියලා. මං කියන්නේ මොනවද කරන්නේ කියලා. සමහරව ආතල්ල කියන්නේ සින්දුවක් අහගෙන ඉන්නවා කකුල් දෙක උඩ දාගෙන ඉන්නවා නේ. සමහරවුන් එහෙමත් නැහැ ගේම් ගහනවා. සමහරවුන් ෂීට් එකේ නැහැ පැය ගන්න. නේ. සමහරවුන් බට්ට පයින්. සමහරවුන් ක්‍රිකට් ගහනවා. නේ. එහෙම එක එක කරන අය ඉන්නවා. ඒක නිසා මේ එහෙම බෑ. Owner should supervise the business activities. So, what business expect from managers? Implementing business plans appropriately. දැන් මෙයාට තමයි තියෙන business එකක් වටන්නත් පුළුවන් හරියට කරන් යන්නත් පුළුවන් මේ manager. ඕන වැඩිපුර එන්නේ නැහැ. Manager business activities බලන්න. Right? So, taking correct decisions. Managers should take correct decisions. Right? The survival of the business depends on managers' decisions. Most of the time owners are not taking decisions, they are just supervising the activities, right? So managers are the one who take decisions. Understand? Right? So employees appropriately complete the task assigned. දුන්න task එක assign කරාම ඒක ගන්න. දැන් සමහර office වල තියෙනවා දැන් අපේ office එකේ තියෙනවා bitrix කියලා එකක්. මොකද්ද? bitrix. ගහලා බලන්න Google එකේ bitrix කියලා app එකක්. තේරෙනවද? bitrix කියන්නේ ටාස්ක් අසයින් කරන්නම හදපු ඇප් එකක්. මම කියන Bitrix කියලා අහලා තියෙනවද? නෑ. ගොඩක් ඔෆිස් වල ඒක යූස් කරනවා Bitrix කියලා. ඒ Bitrix වලින් මොකද කරන්නේ? මැනේජර් මට දානවා ටාස්ක් එකක්. තේරෙනවද? ඒ ටාස්ක් එක ටයිම් ඩියුරේෂන් එකක් දානවා. මම කියන ඒ ටයිම් ඩියුරේෂන් එක ඇතුලේ මම ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරනවා. එහෙම කරේ නැත්තම් ටාස්ක් එක ඕවර්ඩිව් වෙලා මගේ KPI වලට ඉම්පැක්ට් වෙනවා. KPI කියන්නේ key performance indicators. මගේ ප්‍රොමෝෂන් වලට මම කියනවා ඊට පස්සේ මගේ salary increase incentives වලට මම කියනවා ඒක impact right. So likewise because now businesses are using different apps right to assign task is the main thing. The employees ලාට කියන කට්ටියට දැන් ඒගොල්ලන්ට දෙයක් කරන්න reasonable time period එකක් දෙන්න ඕන. මම කියනවා reasonable time period එකක් දීලා කියනවා මේක කරන්න. තේරෙනවද? දැන් කියලා දැන් කරන්න බෑ. ඉතින් උන් දෙයියෝ නෙමෙයි නත් හතක් අටක් බෑනේ වැඩක් කරන්න. ඉතින් ටයිම් එකක් දීලා දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තේරෙනවද? සමහරවල් ඉන්නවනේ දෙයක් කිව්වම කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒක නිසා මේ දෙනවා. Increasing the productivity of labor. Right? Increasing the productivity of labor. What is the term called productivity of labor? Productivity. What is the term called increasing the productivity of labor? Right? දැන් උට වැඩක් දුන්නාම උදේ දෙනවා උදේ ඩේටා ටිකක් එන්ටර් කරන චූටි ටික. ඌ 8ට වාඩි වෙලා දවල් 2 නම් ඒකමයි කරන්නේ. මං කියනවා ඌ වෙන මගුලක් කරන්නෙත් නැහැ. වෙන දෙයක් දෙන්නත් බෑ. හරි හිමින් වතුර එකක් බොන්නත් අඩිය පයින් හිත යන්නේ. කොස්ට්‍යූම් එකකට ගිහිල්ලා පැය ගාණක් පැලපදියම් වෙලා ඉන්නවා එන්නේ. මං කියනවා right? එහෙම බෑ. Productivity means be efficient, right? ඒ කියන්නේ
දෙන වැඩේ හරියට කරන්න ඕනේ. තේරෙනවද? ඒ වගේම මේ මොනවාද ඉක්මනට වැඩ වෙන්න ඕනේ. මං කියන්නේ දැන් ස්පීඩ් එකෙන් වැඩ වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් හරි අමාරුයි කරන්න. ඒකට දැන් හිතන්න ගාමන්ට් එක ස්විං සෙක්ෂන් එකේ ඉන්නවා එක්කෙනෙක්. උට දවසම ඇඳුමක් මහන්න දුන්නම එකම ඇඳුම තමයි දවසෙම. වැඩක් නැහැ. right? Okay. Now other one, next one. Suppliers. Supplying quality raw materials continuously. Then suppliers ලාට දෙන materials the suppliers ලා අපිට දෙන materials quality නැත්තම් ඉවරයි නේද? තේරෙනවද? So they need to provide quality materials. Supplying raw materials in time. දැන් හිතන්න so we are having a bakery. Understand? මොකද්ද අපිට තියෙන්නේ? bakery. Right? ඔන්න අපි හදනවා පාන්. අපිට order එකක් එනවා immediate order එකක් එනවා හෙට දවල් 2ට වෙද්දි පාන් ගෙඩි 500ක් ඕන. කීයද? order එක. හොඳ profit එක දුන්නා අපිට එකකින් around 200,000 let's take like 100,000 profit එකකුත් තියෙනවා. ඒ දවසේ එක order එකෙන් ලක්ෂයක් විතර අපිට හම්බ කරන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ තේරෙනවද? එතකොට මේ අරුට materials දෙන්න කිව්වම ඌ කියනවා හෙට දවල් 4ට විතර ගෙනල්ලා දෙනවා material. ඒ කියන්නේ මේ මොනවාද පාන් පිටි ගෙනල්ලා දෙනවා හෙට දවල් 4ට විතර. අපි කියනවා දැන් පාන් හදන්න හෙට උදේ දැන් දවල් 2ට නම් දෙන්න කියන්නේ අපිට යා 10 9 10 වෙද්දිවත් ගෙනල්ලා දෙන්න එපේ නේ. ඕවා මොනවාද ගොඩක් process තියෙනවනේ අනලා නම් මනම් කරලා කරන්න. ඌ දවල් 4ට විතර ගෙනල්ලා දෙන්න. මං කියන්නේ එහෙම බෑ. So supplying quality materials on time, right? So other than that, suppliers, okay, government providing business friendly incentives. What the business friendly incentive? Reduce the taxes, understand? Okay, so increase the subsidies, right? Likewise, government need to provide business friendly incentives, understand? Then we can run the business smoothly. Then ඊරාත් මම දැක්ක අපේ ලොක්කා පොඩි ගැසට් එකක් ගහලා තිබ්බ. මොකද්ද ගහලා තිබ්බ? කවුද දැක්කේ? ඊරා ගහලා තිබ්බ ගැසට් එක කවුද දැක්කේ? කවුරුත් දැක්කේ නැද්ද? ඈ? ඈ? හොඳටම කියන ඊයේ ටැක්ස් එක ඊයේ වෙන එක ඊයේ බිස්නස් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඉන්සෙන්ටිව් එකක් දීලා තිබ්බ මොකද්ද? මොකද්ද? බාර් රෑ 10 12 වෙනකන් අරින්න දීලා තියෙනවා. මං කියන තේරෙනවද? රයිට්? ඊයේ නම් ඒ ටයිම් එක චේන්ජ් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට බාර් වලට බිස්නස් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඉන්සෙන්ටිව් එක. නැත්තම් ලංකාවේ වහනවා රෑ 9ට 10ට කොයිද වහනවා? මම දන්නේ. මම කියන්නේ. right? එතකොට මේ providing business friendly incentives, right? Okay. Accordingly, the ability and future success of a business depends on the mutual relationship between the business and its stakeholders. Understand? So there should be a mutual relationship between business and the stakeholder. එකෙක් හරි තරහ වුණොත් අපි හබක් තමයි. මං කියන දෙනවා. මේ ඉන්න stakeholders ලගෙන් එක්කෙනෙක්වත් අපිට තරහ කරගන්න පුළුවන්ද ළම? අපිට එක stakeholder කෙනෙක්වත් තරහ කරගන්න බෑ. Right? So we need to keep them happier, right? කෙනෙක්වත් තරහ කරගත්තොත් අපිට survive වෙන්න පුළුවන්. බෑ. හරියට නිකන් දැන් කම්පියුටර් කෙනෙක් තරහ කරගන්න. ඌ අපිට ඇඩ් දාන්නෙත් අපිට බැන බෑ. ඌ ළඟට යන්න එපා. දැකලා තියෙන සමහර අය කියන්නේ ජෙනුවින් නම් අපෙන්ම ගන්න. අනිත් අය හොරු කියලා. මං කියන්නේ තරහ කරගත්තොත් ඉවරයි. ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් තරහ කරගත්තොත් ලෝන් එකක්වත් දෙනවද? නෑ. ගවර්න්මන්ට් එක තරහ කරගත්තොත් ඉතින් ඉවරයි නැති බංගස්ථාන කළාම දාන්න. Right? So they can impose tax, they can increase the tax, they can impose different any other acts and ordinance, likewise. So even government can destroy any industry, okay, instantly. The government එකට පුළුවන් මේ දැන් පුළුවන් මොකක් හරි කරලා නැති කරලා දාන්න. ඉතින් එහෙම කරන්න ඒකට හේතුව ඒකේ වැඩ කරන අයට ජොබ් නැති වෙනවා. මං කියනවා ලොකු ඒවා ටිකක් තියෙනවා. Community investors, manage customers. You know, customer is the king. I told you. Without customers, how can we survive? Suppliers, okay, government. So likewise, we need to maintain a mutual relationship between the business and the stakeholders. Okay, tan-ta-da. This is the end of the first lesson. Yes, yes. Uh-huh. All right. Okay, Hari. Okay, bye. Okay, no worries. Okay, right? Okay.
Now this is all about the stakeholders of the business. Are you okay with this one? Right? Okay. Any other concerns? No. Now, before moving to the second lesson, so what I want to දැන් මම ඒව notes ඔක්කොම ලිව්වනේ. ලිව්වද? මම අන්තිමට එව්වේ මම හිතන්නේ මෙතනට වෙනකම්. මම future නෑ මම අන්තිමට එව්වේ future investors ලා වෙනකම් මම එව්වද? ඔතනට දෙව්වේ අන්තිමට. මම එව්වේ අන්තිමට හදනේ owners, managers and employees ලා ගැනනේ. නෑ මම competitors, financial institution. Only up to here, right? Financial institutions. So I'll send the other things, and you need to now. So there is a chart. Okay, මේකේ වන්නම් අද ලියන්න. දන්නවා notes ලියන එක හරි අමාරුයි කියලා බයන්න බෑ ලබනවද දැන් notes නෑ ලියන්න ලොකු. මගේ තේරෙනවා, right? The first 3 lessons විතරයි notes තියෙන්නේ, right? From 4th lesson onwards only the calculations. Grade 11 grade 10 දැන් ඉන්න කට්ටිය දන්න, right? Okay. So what I want to tell you this one. This one. Now there are two things. All stakeholders intend to achieve various objectives from the business, which means this side. Understand? So other than that, there is another one, which means this. Business also expect different contributions from its stakeholders, right? So likewise, we can develop a chart to each and every stakeholder, starting from owner. Owner බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද? Owner ගෙන් business එක මොනවද බලාපොරොත්තු? මං කියන තේරෙනවද? අර දෙක වෙන වෙනම ලියන්න නැතුව අපිට එකට ලියන්න. මං කියන තේරෙනවද? Right? So you know everything. I'll send this to you. You can write before next week. Right? So I'm not going to discuss this because we already discussed this. So this is the end of the first lesson. Okay. Now, before moving to the second lesson, I'm not going to and make sure to remind about the your assignment, right? So I'll give the assignment most probably next week or right, next week or the third week, right? So again, I'm going to just only last week also we discussed about this one, right? So far, what are the subtopics? I think you can remember again. Basic concept about business. These are the things, right? I think you can remember them. බලන්න නිකන් ඉන්න ගමන් මේව මට මතකද කියලා. මම කියන තේරෙනවා, right? Needs and wants, and today we finish this one. මම කිව්වා මේ ඒව මතක නැත්තම් කවුරු වගේද? මේ දෙන්න වගේ, right? Okay. No need to write the new topic because you need to write few notes. Understand? Now today I'm going to start the new lesson, which means business environment. Is it okay online? Can you hear me? Send me a thumbs up. Right? Business environment. Right? Business environment. Online, can you hear me? Right? Okay. Business environment. What is the term called business environment? දැන් අපි මුලින්ම කතා කරා business එකක් ගැන. තේරුණාද අපි මුලින්ම කතා කරා? So what is the business and what are the things you know needs, wants, likewise few things. Other than that, we discussed about stakeholders. Can you remember? Right? Now, in this lesson, we are going to discuss about the business environment. What is the term called environment? දැන් ඔය හිතන environment කියන්නේ මොකද? අර ගස් කොළන් සතා සිව්පාව් ඒගොල්ලෝ environment කියලා. Now, environment is very much important to the business. මං කියලා තියෙනවා. We need to be alert with the business environment. Okay? මොකද business හැමතිස්සෙම දේවල් change වෙනවා. We need to identify everything. Okay? For an example, you can take like COVID-19 pandemic. නේද? pandemic එක තිබ්බ වෙලාවේ ඒ විදිහට ඒකට හරියට ආවේ නැති කට්ටියට මොකද උනේ? ඉවරයි. මං කියන්නේ ඒ business දැන් නැහැ. සමහරු අද රට හරි කියලා මුකුත්ම කරේ නැහැ. ඔහේ හිටියා. තේරෙනවද? සමහරු pandemic එකෙන් දිනු වෙච්ච අයත් ඉන්නේ. තේරෙනවද? Right. So business environment. The following facts are discussed in this chapter. What are the facts we are going to discuss in here? Business environment and different business environments and importance of studying the business environment. So what is the term called business environment?
දැන් හොඳට අහගන්න. නිකන් කම්මැලි වගේ. තාටියේ. ෆෑනුත් නැහැ මුකුත් නැහැ නේ අපේ ඒසිත් නැහැ නේද? හරි අමාරුයි. Right? Okay. Business environment. So what is the term called business environment? Any business, now read this carefully. නිදිමත නම් වතුර ටිකක් බීලා හොඳට අහගෙන ඉන්න. එතනම ඉවර කරගන්න. ආයෙ මේව පාඩම් කරන්න තියාගන්න ඕනේ. පොඩි පොඩි දේවල් තියෙන. තේරෙනවද? ලොකු ලොකු දේවල් නෑ. මේ පාඩම් පළවෙනි පාඩම් තුන බෑ කියන්නේ ඉතින් වැඩක් නෑ. ඒකට හේතු මේවා පොඩි තුන. ඊට පස්සේ තමයි ටික අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ වෙන්නේ. Right. Okay. Any business has an environment related to it. We can identify an environment related to a business. Understand? Right? So, the factors within the business or outside the business affect the existence of a business either directly or indirectly. මොකක්ද මේ කියන්නේ? දැන් සමහර බිස්නස් එකේ ඇතුලේ වෙන දේවල් සහ බිස්නස් එකෙන් එළි වෙන දේවල් directly හරි indirectly හරි බිස්නස් එකට impact කරනවා. So for an example, COVID, it's outside of the business, okay? Indirectly impact to the business activity, right? Now even you can take like one minute. So even you can take like import restrictions. What is the term called the import restriction? Have you ever heard, we discussed about the imports and exports, right? අපි imports මොනවද exports මොනවද කියලා කතා කරන්නේ නේ? කතා කරන්නේ? කතා කරේ නැද්ද? කතා කරන්නේ? Imports and exports. So what is the term called import? If we purchase something from foreign countries, we call it as what? Import. So if we sold something to another country, we call it as what? Exports, right? Okay. Okay. Now what I want to tell you, in here, import restrictions also impact to business activities. So adana import restriction business එකේ වලට බලපාන දැන් ඔයා දන්නවා මේ දැන් මේ දවස්වල මාර විදිහට construction sector එකේ තියෙන business වලට හරි අමාරු. ඇයි? දේවල් ගේන්නේ නැහැ නේ. ඔතන ගොඩක් construction companies වල දේවල් වැටෙනවා. ඇයි? රටින් දේවල් ගේන්න බැරි නිසා. ඒ වගේ පොඩි නෙවෙයි ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම බලපාන. So hence the business environment can define as underline the environment in which the factors affecting businesses are activated. This is the term we call for business environment. The environment in which the factors affecting businesses are activated. Business එකට බලපාන දේවල් ක්‍රියාත්මක වන පරිසරය තමයි business environment එක. තේරුණාද? We can broadly classify as internal environment and external environment. We can control only the internal environment. Can we control the external environment? The government එක කියන හෙට ඉඳන් import කරන්න බෑ දේව. අපිට ගිහිල්ලා අනේ මේ යනවා ඔයා මොනවද කියන්නේ මමනේ ගියන්නේ කියලා අපිට දේවල් ගේන්න පුළුවන්. බෑ. යා කිව්වොත් ගේන්න බෑ. මං කියන්නේ right? ඒ වගේ මේ සමහර import restrictions තියෙනවා business එකට මාර විදියට impact කරන. Right? Okay. So other than that, what I want to tell you, right? Okay. Now the other, the business. 1 minute. The business required. Now this is the definition we can take for the business environment. So if you have the textbook, you can highlight this one. Okay. The environment. Okay. In which the factors affecting business are activated. මේක තමයි අපි business environment එක කියලා කියනවා. The environment in which the factors affecting businesses are activated. තේරෙනවද? Right? Okay. So right? So other than that, the business require undergoing continuously due to 1 minute. The business require
undergoing changes continuously due to the fact that business that environment forces are also dynamic and businesses need to adhere to them. Then අතුරු මිතුරු බර බොයින්නවා බැලුවොත් අතුරු මිතුරු බැලුවොත් අන්න බලන්න පේවන ෆිල්ම් ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන කොමඩි ෆිල්ම් මෙලෝ රහක් නැහැ. භාගයක් ගියාම නිදිමත හැදෙන. බලන්න ලංකාවේ තියෙන ගොඩක් මේ කොමඩි ෆිල්ම් නම් මට නම් භාගයක් විතර බැලුවා හොඳටම නිින්ද යනවා. අයි මෙලෝ රහක් නැහැ. හැබැයි මොනවාද අතුරු මිතුරු ගත්තොත් එහෙම මේ ඒක මාර. ඒකට හේතුව මේ මාර විදිහට මේ මොනවාද මට නම් හොඳටම සෙට් වුණා. 1 minute guys. One minute. Give me 1 minute, guys. One minute. Okay. So what is now when it comes to this one? So you can understand. So this is really easy. So I'm going to read this again. Now simply, environment means the business environment means the environment in which the factors affecting businesses are activated. Understand? Simplest term for environment means the environment in which the factors affecting business are activated, right? So when it comes to business environment, we can broadly classify business environment as internal and external. Okay, we can control only the internal environment. We can't control the external environment. Understand? So now when it comes to internal means the environment within the business. Understand? External environment means environment outside of the business. Is it clear to you? Right? Okay, I'll read it again. So listen to this carefully and study everything. Okay, any business has an environment related to it. The factors within the business or outside the business affect the existence of a business either directly or indirectly. Hence, the business environment can be defined as the environment in which the factors affecting business are activated. The business required undergoing changes continuously due to the fact that environmental forces are also dynamic and businesses need to adhere to them. For a business to be successful, it is essential to pay constant attention to its environment. New business opportunities can be identified through the changes in the environmental forces and the different trends arising in the business environment. Therefore, successful business continuously study the business environment and adopt their business activities accordingly. Is it clear? Right? It's not a difficult one. Send me a thumbs up online. If it is clear to you, send me a thumbs up. Right? Online? Okay. Right. Now let's move to the other one. Classification of business environment. Now, simple term means the factors affecting to the business are activated. Understand the environment in which the factors affecting to the business are activated. Right? Okay. So now let's move to the other one. Classification of business environment. Okay. Now the other one. Right. So the business environment can be classified mainly as follows: internal environment and the external environment, right? So these are the different parties and forces. Now there are forces. What is the forces and parties? What is the difference between parties and forces? In online, can you hear me? Unmute and tell me what is the term called parties and forces? Forces here, three forces. What are the forces here? Forces? බලවේග අදෘශ්‍යමාන බලවේග මොනවද forces කියන්නේ? කතා කරමු බවනේ ඉන්නවද දන්නේ නැද? හෙසඳු ආයුධයක්. Can you hear me? No. Kiratni ආයුධයක්. Can you hear me? Abdullah, can you hear me? Yes, sir. Okay. So what is the term called forces? Forces?
හොල්මන් බිස්නස් එකට බලපානවා. Forces affecting to the business end. For an example, okay, so forces can be identified only in the external environment. Okay, now in here, what I'm going to do, I'm going to discuss just only the basic things today, right? Okay. Now, so who are the parties relevant to the internal environment? Owners, managers, and employees. Understand? Out of our stakeholders, we only take owners, managers, employees as the internal environment parties. Understand? මේගොල්ලෝ තමයි business එක ඇතුලේ ඉන්නේ. මම කියන තේරෙනවද? ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි internal environment එකට බලපාන. මේගොල්ලන් control කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. Understand? So all the other stakeholders we categorize under external environment, but out of them we only concern customers, suppliers, and competitors as the parties, okay, in the external environment at this moment. මම කියතෙන්න ඊට අමතරව තව ඉන්න public community නේ තව ඉන්නවනේ තව වදන්නවා මොනවා future investors ඔය ඔක්කොම ඉන්නවා. නමුත් අපි කතා කරන්නේ customers, suppliers, and competitors. Understand? So instead of government we take like political environment. Why? So political environment impact to the business. දැන් හොඳම උදාහරණ තමයි ක්‍රිකට් නේද? ක්‍රිකට් වලට පොලිටිකල් එන්වයරන්මන්ට් එකෙන් බලපෑම් කළා දැන් හබක් කියලා තමයි තියෙන්නේ. දන්නවනේ. ඊට පස්සේ ලීගල් එන්වයරන්මන්ට්. ලීගල් එන්වයරන්මන්ට් එක බිස්නස් වලට බලන. right? Different acts and ordinance, right? The political environment affect the business activity. Legal environment. So what is the term called legal environment? You know, there are different acts and ordinance. For like this now thing, there is act for shop and office act. මොකද්ද? shop and office. දැන් ලංකාවේ කියන අඩුම මිනිස්සෙට පඩිය මෙච්චරක් ගෙවන්න ඕන සැලරි. මං හිතන්නේ. එතකොට බිස්නස් ඒ ගාන අඩුම දෙන්න ඕනේ නේද එම්ප්ලොයිස්ලට. ඒතර කියන අවුරුද්දට මෙච්චර ලීව්ස් ගානක් ගන්න පුළුවන් එම්ප්ලොයි කෙනෙක්. මං හිතන්නේ. ඒතර ගන්න. දැන් සමහර ලීව්ස් ගන්න නැති වුණා මන්තිමට නම් සර් මට මැටර්නිටි ලීව් වත් දෙන්න බැරිද කැටගරි කොල්ලෝහන් ඇයි ලීව්ස් නැහැනේ අරගෙන මං කියන්නේ මැටර්නිටි ලීව් කියනම අර බබාලා හම්බෙන්න ඇද්දි ගන්න ලීව්ස් තියෙන්නේ ඒ වගේ ඒව දෙනවා බබාලා හම්බෙද්දි අපි ඔය විශ්සෙකෙත් බැරිම තැන කියනවා සර් මට මැටර්නිටි ලීව් වලින්වත් කාගෙන් හරි ටිකක් දෙන්න බැරිද කියලා අහනවා ලීව්ස් ගන්න ඇයි නෑනේ ඒ මේකේ තියෙන විදියට තමයි දෙන්නේ මං කියන්නේ right. Technological environment, you know, technological environment also affecting to the business activity, right? You know, there are different technologies. Then we need to adapt with them. Understand? We need to adapt with the technological environment. Understand? So other than that, economic environment. What is the term called economic environment? Economy means, you know, so there are different economic forces. It's not decided by the government. ඒක කන්ට්‍රෝල් දැන් වා හිතනවා හැමදේම ගවර්න්මන්ට් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න කියලා එන ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ගවර්න්මන්ට් එකද මේවා කරන්නේ නැහැ නේද ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ගවර්න්මන්ට් එකද ළමයි ඩිසයිඩ් කරන්නේ නැහැ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ගවර්න්මන්ට් එක ඩිසයිඩ් කරනවා නම් ගවර්න්මන්ට් එකට පුළුවන් නෙමෙයි ඉන්ෆ්ලේෂන් එක අයින් කරලා ඩීෆ්ලේෂන් එකක් කරන්න නේ කරන්නේ some you know some factors cannot control by the government. Understand? Inflation, government cannot do anything. If government supply money to the market, so inflation is going up. Right? There are so many economic concepts. So what I want to tell you now, so there are different economic factors affecting to the business activity. For an example, foreign exchange rate. What is the term called foreign exchange rate? What is the term called foreign exchange rate? Exchange rate කියන්නේ අර ආලනද රුපියලට අව වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා ඩොලර් එක වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා අහලා තියෙනවනේ ඊට පස්සේ කියලා දෙන්න that is the term called foreign exchange rate. Understand? So other than that, you know the interest rate going up down every time, right? So interest rate, so likewise there are different economic forces. And also global environment also affect to the business activity.
අර ඔයා දැක්කද මතකද දන්නේ අර තියෙන්නේ මොනවද ලොකු කැනල් සූවස්සල කියලා තියෙන්නේ ඒකේ අර ලොකු මතකද නැවක් හිර වුණා අනිත් පැත්තට මතකද ටීවී එකේ ගිය රෝගුල් බට්ට කාලේ මතක නැතුව ලොකු කාලයක් නේද අවුරුද්දක්වත් සූවස්සලේ මෙහෙම යද්දී සූවස්සලද මන්ද මට මතක ගිහින් රෝග එක තමයි ඒක මුහුදෙන්මනේ තියෙන්නේ නේ නැද්ද දන්නේ රයිට් ඒතර ඒකේ මැද්දේ මේ මොනවද නැවක් හිර වුණා අනිත් පැත්තට එතකොට මේ මොනවද මේ එන අනිත් නැව් වලට යන්න බැරි වුණා මං කියනවා එහෙම වෙලා අර එහා මෙහා යන්න නැතුව අර පොඩ්ඩක් කියන්නේ රටවලට බඩු නැති වුණා ටික කාලයක්. ඉතින් සතියක් දවස් ගානේ ඒක මේව කරා. Now a global environment affect to the business activities. You know now there is a war between Israel and Palestine, right? So it affect to the oil as well, right? ඒ කියන්නේ තෙල් වලටත් ඒක බලපාන, right? ඒ වගේ මේ global environment factors affect to the business activity. Are you okay up to here? Right? Okay. Now, you know what are now? These are the forces in the external environment. Political, legal, technological, economic and global. These external environment forces affect to the business activities as well. Is it clear to you? Right? Fine, right? Okay. Right. So I'm going to stop the class around 6:50, right? Today because of the power cut and I'm having another class and make sure we have only another right? Only 2 weeks, right? So I'm going to do a few parts in the second lesson, understand? Before end of the December, understand? Make sure from January onwards I'm going to restart the first lesson again as a summary. So within 1.5 days I'm going to cover first lesson again, understand? So second lesson I'm going to cover rest of the parts from January on, understand? So before March, before your school start the first term, we can finish the third lesson as well, understand? Right. So internal environment, different parties and forces acting within a business, acting within a business, acting within the business, right? Acting within the business. This is the term you need to highlight. Acting within a business, right? Different parties and forces acting within a business and affecting a business are known as the internal environment. The parties within the internal environment and their impact over the businesses are depicted below. Owners, managers and employees, these are the internal environment parties, right? You know, so just let's read only this part. Owners are the persons supplying. Owners are the persons, right? Supply. So what they supply to the business? Owners supply. Owners are the persons supplying the required capital for a business. Their financial strength, business knowledge, experience will lead to the success of a business. Is it clear to you, right? Kamari 9. Dimatu? Ulan 9, right? Okay. Dimatu yoge pin. Huh? Kamari 9. Ikak kamari. 9, nice. Okay. Managers. Who are managers? Managers are the person taking decisions to direct the sources of a business in order to achieve the objectives of its owners. Understand? So they take decisions. The knowledge managers are responsible to build a good relationship between the customers and employees of a business. Managers ලා තමයි customers ලා employees ලා අතර හොඳ මොනවාද relationship එකක් තියාගන්න ඕනේ. In certain businesses, owners will also be the managers, right? Employees. Employees are persons who duly perform their tasks assigned using their knowledge, skills, and competencies. Competencies, right? So their dedication and good attitude also matters for a business to be successful. Is it clear to you, right? So these are the three parties in internal environment: owners, managers, and employees. Fine, right? Okay. Now this is the end of today's part, but make sure I'm not going to finish. So what I want to tell you, just read everything,
Understand? I know there is a power cut. I got so many messages. Sir, please can you send me the recording? Sir, please can you send me the recording, right? So I know there is a matter today. That's when I'm following today. So make sure to watch the recording and update everything. Understand? So write the notes. Now tonight, what I'm going to do, I'm going to send the full note to you. You can අපි කලින් ඉඳන් අද වෙනකල් ලියපු ඔක්කොම ටික මම අද එවන නෝට් එකක් විදියට. ඒ වගේ ටික චෙක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි දවසේ ඉඳන් අද වෙනකන් ලියපු ඔක්කොම එක PDF එකක් විදියට දාලා මම දානවා. තේරෙනවද? ඒතර මොනවා හරි මිස් වෙලා තියෙනවා නම් ඒකෙන් චෙක් කරගන්න. right? මේක නම් post එකක් තියෙනවා මේ. Right? That is the end of the today's lesson. So hope you understood everything, right? Okay. So take this easy. This is not a hard subject, right? So you can understand clearly with practical examples. Understand? This is the importance of this subject. So what I want to tell you, make sure to maintain your notes properly and write everything clearly. Let's meet on next Saturday, 5:30 on time, right? Sorry about today because of the power cut. So let's meet on next Saturday, 5:30 p.m. Right? Okay, guys. Thank you. Good night. Okay, bye.